ni raha kuona mmoja, basi tafakari kuona wawili. Mie na pacha wangu tutaendesha meli ya Dira ya Magwiji kuanzia Jumamosi hii tarehe 27 mwezi Novemba katika KBC Channel 1. Usikose. Ili kupata sikiza tuni hii ya cha muhimu maishani, bonyeza *811*962#. Cha muhimu maishani si kuishi tu. Cha muhimu maishani ni mchango wetu katika kuboresha maisha yetu na wengine. Ili kupata sikiza tuni hii cha muhimu maishani, bonyeza *811*962#. Indeed, it is the 27th day of November 2021. Good afternoon and welcome to KBC Lunchtime News. I'm hoping you are having a fantastic weekend. It's time for a comprehensive news bulletin right here that will also encompass sports. My name is Njue. Welcome. Remember, you can be part of this conversation via our social media platform as we are live on Facebook, on YouTube, and also on Twitter. Straight to the news. In Kajiado, the Kajiado County government has warned that it will stop issuing bursaries and withdraw sponsorship to indisciplined students. Speaking when disbursing part of 50 million shillings bursaries to needy students in Kajiado East Sub-County, Area Governor Joseph Olelenku reiterated that his administration was committed to continue supporting needy students and will not tolerate indiscipline in schools. Olelenku challenged parents to follow up on their discipline of their children when at home, noting that some parents had abdicated their parental duties. Na kama serikali kuona kile inaendelea katika taifa letu, uchomaji wa mashule. Tunajua hiyo sio poa, hiyo ni kinyume ya sheria, na hiyo hata haileti heshima kwa sisi kama wazazi. Tunataka kutoa onyo kwamba wale watoto ambaye wanapata scholarship ya county na bursary ya county hawataruhusiwa kuhusika na mambo ya ukosefu ama utofu wa nidhamu. Tunataka pia kama wazazi tuchukue jukumu kuongea na watoto wetu. Inakuwaje ni mtoto wako ndiye anaenda kutoka shule? Ni kwamba sisi wazazi hatuwajibiki ya kutosha kuelekeza watoto wetu, ama sisi walimu pia tuko na mahali ambaye imeenda vibaya? The East Africa Sub-Saharan Africa Safe Promotions Foundation has rolled out a program to educate its members on how to venture into small businesses for sustainable livelihoods. Bishop Julius Kidome, the Chief Executive Officer of the institution who launched the project in Nakuru, said already 15 groups in 17 counties have been identified as the first beneficiaries of the program to be funded by the organization. The groups to benefit are expected to venture into dairy and poultry farming, and those in horticulture. Kidome said the aim of that program is to help beneficiaries get out of poverty and uplift their living standards. Mambo ya miradi mashinani, sisi tuko na wa staff
ambao kila region iko na staff 20. Na hawa tumewagawa kila 20 region. Kazi yao ni kutembea na kujua wale wananchi, wale cluster wetu, ni mradi gani ambao wanaweza kufanya ili umaskini ukaweze kupungua to almost zero. Elsewhere, at least 5 families in Kisumu's Brilliant estate were forced to spend the night in the cold after a fire razed down their houses. Witness accounts indicate that the fire, which started at around 8:30 p.m., was caused by a burning candle that engulfed clothing before spreading to adjacent houses and structures. The fire was later put out by the fire brigade from the Kisumu Fire Department. Victims say they have no means of survival and are pleading for assistance to reconstruct their houses. Nimefika area hii, ilikuwa na road stay. Nikaona kama moto kidogo ilikuwa inawaka, ilikuwa kama candle. Ilianza kidogo, baada ya muda kidogo nikaona kama moto imeanza kusambaa. Nilikuwa pandani wakati moto ilikuwa na nini. Hata customer ndiye alikuja kaniita kwa nyumba hapa. Nilikuwa tu hapa ndani na watoto walikuwa wamelala. Sikujua chenye nafanyika. Sasa customer mmoja ndiye akaniita, hebu Judy toka nje. Kutoka nje naona moto ishafika katikati ya nyumba yangu. Hapo ilikuwa na shock. Sasa kuna vile kwa tunaweza ingia na tutoe vitu. Hata baisikeli yangu ningekuwa nimeiacha hapa. Ingekuwa imechomeka, hata zingekuwa hata mbele na nyuma. Juu ambapo hata manguo zangu, vitu zangu zote zimechomekea hapo. Hata leo sijui penye naenda kulala. Away from that, land and environmental activists are calling for government protection, saying they are being threatened by individuals and companies out to destroy the environment. The activists, drawn from the 47 counties, are meeting under the umbrella of Center for Justice, Governance and Environmental Action in Mombasa. The conservationists say they continue receiving death threats and are now living in fear. And invest in them. Hamida Isaka from Mdune village in Kwale County, who runs an environmental advocacy group, is a worried woman. Her problems began when she raised concerns over an oil recycling factory that is an environmental and health hazard. Many of the livestock dying, death of livestock around the areas. And as long as we want to advocate for this and get justice, some of government officials are really trying to pull us back by giving us threats, intimidations. Like me, I'm facing threats through SMSs from government officials just to make me pull out and stand out for my environmental rights. My whole family is at risk. My children, I and my husband are all being threatened. She has 8 cases at the Mariakani court filed by the perpetrators, among them creating disturbance, assault and attempted robbery with violence. Radhia Hawa from Kipini in Tana River County, who advocates for protection of marine life, shares a similar predicament. Hawa received complaints from local fishermen about foreign trawler fishing vessel that was destroying marine life. Her reward, she was stripped of a honorary warden certificate awarded to her by the state. Hiyo siku ya arrest nimepata vitisho, na isitoshe hata hilo cheo changu ya honorary warden ya KWS wameningoa bila sababu. Niliandika barua nikiwaomba ni sababu ipi yani barua ya ku-appeal hiyo gazettement yangu, na mpaka wa leo hakuna majibu kutoka kwa ministry wala kutoka KWS. Na ministry pia nilienda kule mimi mwenyewe nikiwapelekea hii kesi, nikamwambia umening'oa hiyo honorary warden, nimefanya kosa gani? Na isitoshe yale vitisho tena si kidogo. Phyllis Omido, a renowned environmentalist, says Kenya should uphold a commitment on the right to a clean environment. If government has sworn to protect the lives of citizens, then they must start by protecting the lives of the land and environment defenders. They must be assured of their security as Kenyans. We need anyone who thinks even in their head that they can threaten and kill defenders and get away with it to understand that they are not alone. They are doing legitimate work.
they have a whole community behind them. Senior Human Rights Advisor from the Office of High Commission in Human Rights, Li Fang, is calling for all stakeholders to work with the land and environment defenders to promote right to clean and healthy environment for a better future. Since 2010 in the Constitution, Kenya has recognized and guaranteed the right to a clean and healthy environment. The big moment came in for the international community came in 2021, just this year, where the Human Rights Council recognized the right to a clean and healthy environment. So Kenya has been ahead of the game and at the very forefront of this game of protecting the right to a clean and healthy environment. For Lunchtime News from Mombasa County, I'm Michael Mondiga. Elsewhere, over 2,000 small-scale traders from the Kirigiti market will benefit from 2 million shillings donated by the Deputy President William Ruto during his Kiambu County tour. Area member of the County Assembly, Hezron Gashuhi, said the money was meant to boost their business after being hit, by the COVID-19 pandemic that left many traders devastated. The traders lauded the move, saying it will help them boost their businesses. The money, which was delivered to the traders on behalf of the DP by Kiambu County Women Representative Gadhoni Wamushoba, was shared among registered traders association ranging from market traders and border operators. Ya kuhakikisha ya kwamba ile empowerment program ambayo His Excellency Deputy William Samuel Ruto aliacha hapa wakati alikuwa ametutembelea Kirigiti. Alifika hapa usiku na akasema ameacha 2 milioni pesa ya mahasla. Leo tumekuja kwa mchana kwa uwazi kuhakikisha ya kwamba hiyo pesa imefikia mahaslas wake. Imefikia mwanabiashara 1,100 na wale mahaslas wengine wamepewa 500. Unaweza pata kama ni pesa kidogo, lakini mtu wa kuuza sukuma wiki ataenda anunue stock ya sukuma wiki. Mtu wa kuuza mayai ataenda anunue tray 2 za mayai. Moving on, the Kenya Private Schools Association says it will remain committed to forging a good working relationship with the government. Newly elected Chairman Charles Ochome has underscored the important role played by private schools in the improvement of education standards in the country. Ochome said it is only prudent that they work closely with the government for the good of Kenyan learners. Charles Ochome has been elected chairman of the Kenya Private Schools Association, taking over from Mutheu Kasanga of Lukenya Schools. Ochome will serve for a period of 2 years and will be deputized by Solomon Munene from Kirinyaga County. Ochome pledged to work closely with the government, citing previous challenges where the Ministry of Education allegedly sidelined private schools. Ochome said he would work with his team to support the schools greatly affected by COVID-19. You know, there have been so many challenges for the private sector, particularly private schools. We have gone through COVID and our schools financially went down. We talk of one Kenya, one child. Children are never private. Children are public. And therefore, though we are coming from private schools, it's a matter of engagement and doing the best for our students. Other newly elected officials include Assistant Secretary Rukia Omar from Mombasa, Stephen Kisili from Makueni County, who was elected as the National Treasurer, and his Deputy Mercy Lugariki from Vihiga County. The mass funeral ceremony for 15 people who perished last week in a road accident along Mumenje Siakagwa Road in Mbeere North Constituency, Embu County, was held at Kivwe Primary School grounds. Leaders who attended the event accusing traffic officers in the area of sleeping on their jobs. Nominated MP Cecily Mbarire called for action to be taken on authorities who she claimed were sleeping on their job, calling for the government to compensate the victims' families for their loss. Uliza serikali iweze kutengeneza hiyo barabara. Tumeambiwa mara mingi mambo ya lami ya hiyo barabara, tunauliza tafadhali tuweze kupatiwa
hiyo lami, ndio hiyo barabara iweze kuwa barabara nzuri ya kutumiwa na wananchi. Hii ni figo kubwa sana Asambere North na Embu County kwa jumla. National government pia iko na lake la kufanya. Kwa hivyo ni vizuri sote tufanye kazi kama team. Road Safety Accident of Kenya chairperson David Kiare noted that the accident was avoidable had traffic police been more vigilant, adding that the vehicle carrying 3 times past its capacity. Tumesema automatically lazima kuna watu tutapeleka kotini. Particularly tunajua vizuri sana NTSA walitolewa barabarani. Sasa tunauliza enforcement, kwa sababu hii gari ilikuwa imeambiwa ni unroadworthy na ilidhibitishwa kwamba kutoka mwaka wa 2020 ilidhibitishwa kwamba ni unroadworthy. Ilikuwa ikifanya nini kwa barabara? The leaders called for the government to help open up the area by improving roads in the area. 11 of the victims died on the spot when the 21-seater bus they were traveling in lost control and plunged into Thura River on November 16th, while the other 4 died while receiving treatment at Embu Level 5 Hospital. Their souls rest in peace. From Embu, let's now cross over to the coast where seafarers in Mombasa have warned blue economy stakeholders to be wary of conmen who want to transact business with them on behalf of their union. Trustees of the Seafarers Union of Kenya say they are the bona fide members allowed to transact union business and not any other member as per the instructions from the Registrar of Trade Unions. The trustees Ati Swale Ramadan, John Hussein Zapa and Janet Mirobi alias Mama Jawambe said some previous officials have run away with the union's vital documents and want to use them for their own selfish gain. Mashirika ambayo yanatakikana yafanye na union ama watu wote ambao wanajihusisha mambo yote kuhusu bahari, kuhusikana na mabaharia, si upande wa training, si upande wa makazi, si upande wa utetezi wa mabaharia, watakikana wapitie katika ofisi ya chama ambayo iko hapa Jawambe. Kwa hiyo kwa jambo lolote kuhusikana na ofisi ama kuhusikana na baharia, waweze kurudi ofisini na kazi zifanywe kiofisi, zisifanywe nje ya ofisi. Na la tutapata mtu yoyote ambaye atakuwa anafanya zile shughuli za kichama pasi na sisi ambao tuko ofisini, basi tuko na haki ya kumchukulia sheria za ni hatua za kisheria. Tuwaomba wote na maajenti wote, kazi zote zirudi ofisini. Ikiwa mandatory, imewapa wao habari. Kwa hivyo watu wote, mabaharia wote, hawana chama chingine isipokuwa chama chao ni kimoja. At about 16 minutes past the hour, we are taking a quick break, but we'll be back with more news, including the Kenyans' performance when it comes to HSBC World Rugby Series. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email newsroom@kbc.co.ke, call 0723-892-654 or 0734-780-124. She is turning 19. I am tired of you saying you're trying to change, but you actually don't. I was young and angry. Now I'm young and angry. That man is not my father. Ukishajua kenye unataka, kuja nitafute. You may have fooled mom, but not me. Is that why you are here? Yes. Do you practice what you preach?
Kama ni raha kuona mmoja, basi tafakari kuwaona wawili. Mie na pacha wangu tutaendesha meli ya Dira ya Magwiji kuanzia Jumamosi hii tarehe 27 mwezi Novemba katika KBC Channel 1. Usikose. Welcome back, and in case you just joined us, this is KBC Lunchtime News. Moving on, more than 1,000 young boys from Syria clan of the Maasai community in Transmara, Narok County, are set to undergo a month-long rite of passage to become junior elders. Narok County Governor Samuel Ole Tunai says his administration, while supporting culture, is also committed to ensuring only traditions that add value to the community are encouraged. The youngsters will spend 4 weeks confined in Manyatas at Ilmotoni area and will be taught various aspects of the Ma culture before graduating to Likiliramat age group in January next year. La rika ni muhimu sana. Heshima ni muhimu sana kwa jamii na kwa community. This is why we are here, kuhakikisha kwamba heshima kwa community inakuwa observed na kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yote ambaye atabaki nyumbani wakati shule inafunguliwa. Lazima kila kijana, lazima kila msichana aende shule wakati shule inafunguliwa. Mwambie hawa heshimu walimu, waheshimu wazee, heshimu wa mama. Ashike kalamu asome. Wachane kazi ya kuolewa. The Kenyan national rugby sevens team Shujaa began day 2 of the Dubai Sevens on a losing note after going down 19-5 to Giants Fiji in the Cup quarterfinals. Kenya scored the only try of the match through Haman Humwa before conceding 3 tries to Fiji. Fiji! Discipline from Fiji, costing them hugely. I was just about to say great line speed from Fiji, but they're actually offside at the line out. It was caught ball, so they have to remain the 10. Quick tap! And they double down on that mistake, double penalty. Ball is loose. And can you get the first points? Humwa. Wow, frantic stuff. Helman Humwa, 2 meters out, just finally decided to dot it down. 6-game winning streak for Fiji against Kenya here, but it's all the way of the Africans at the moment. Another line out, another huge hit, and Fiji have gone quickly here. Trying to just find a foothold, trying to find something in this game to get hold of. And it's a big, long, rangy stride. Fiji strike back. Brilliant work. Tov. He's on his own, they better get there. But they do get there. Oh, brilliant set. Has he got the pace? Overcomes Saku. Fiji now. Open space, broken field. It's what Fiji love. There's players strewn all over the field. Oh my word. Fiji at their very, very best. From rugby to soccer, where Arsenal will kickstart the weekend fixtures in the English Premier League when they host Newcastle United in today's early kickoff encounter. Arsenal have no fresh fitness concerns with Grant Xhaka and Sid Kolasinac, their only confirmed absentees. Eddie Howe will be in the dugout for the first time as Newcastle head coach after returning a negative COVID test on Friday. These are the fixtures for this weekend.
a jam-packed weekend for the soccer fans, and you can be sure we'll bring all the sights and sounds, not forgetting the goals and the drama right here on KBC. Back home, efforts to curb rising cases of gender-based violence in the country have been scaled up, with counties proposing far-reaching measures to curb the vice. Officials from Kilifi County are now calling for exhaustive research on the underlying causes as Kakamega County embarks on a formulation of a policy to prevent gender-based violence. According to Dr. Anissa Omar, Kilifi CEC for Gender, about 1,870 cases of gender-based violence were reported in the county since the beginning of the year. Katika hizo cases ni cases 450 pekee ambazo zimeweza kufika polisi kupata usaidizi. So kuna shida kubwa ya unyanyapaa, stigmatization, ama mambo ya mila na desturi ambazo hivi visa hizi kufika polisi. Kilifi is among many counties that are grappling with GBV. Reports indicate that COVID-19 pandemic has exacerbated the situation. Dr. Anissa says at least 10 cases of GBV against men, women and children are reported at the Kilifi County Referral Hospital alone daily. Tueke mikakati ya kufanya uchunguzi zaidi, yani research. Tutie uchunguzi tujue, je, ni vitu gani, ni visa gani, ni changamoto gani zinachangia kwa hizi cases kupanda, mbali na mambo ya corona. Meanwhile, in Kakamega County, stakeholders are working on a policy to develop response strategies in a bid to reduce sexual and gender-based violence and reduce number of teenage pregnancies in the county. 2019, Kakamega was number 2 countrywide in terms of the number of girls getting pregnant. Tulipoanza mwaka huu tumetia mikakati na tunataka tuende katika sub counties ili tuhakikishe kwamba pia tumeboresha nafikiria kamati hizi ili watu wetu kule mashinani waweze kuelezewa vizuri na waweze kuelimishwa kuhusu visa vya jinsia na jinsi ya kupambana navyo. In Nairobi County, police officers at the Buruburu police station have joined forces with women rights crusaders to sensitize residents on the dangers of gender-based violence. Ni kutokana na hii vita za nyumbani zinasababisha watoto wengine wanakuwa vichwa ngumu. Naturally, unapata mtoto ya 5 years sababu ako saa yote kwa vita. Sasa hata yeye ameanza kukua na ile roho ya kukua violent. Kenyans have, however, been urged not to shy away from reporting cases as the country joins the world in marking 16 days of activism against gender-based violence. Kamche Menza for Lunchtime News. That's all we had for KBC Lunchtime News on this Saturday afternoon. Thank you so much for keeping me company. Anwangeshi has been my colleague on the bottom of your screen handling the sign language interpretation. Of course, for more of these, you can log on to www.kbc.co.ke or you can check out all our social media platform. That's where we have all our news items. Thank you indeed so much. Do have yourself a blessed Saturday afternoon.
are sending smoke signals. We've not used them in a while. And so it's a bit confusing. But they're actually sending signals that all is not right. Yeah. I think that's the big thing, and that is why we are so taken aback by it. So what you're saying is the schools are burning because our homes are burning. Exactly. Yeah. It's just that we've been so pacified, and I say this unfortunately, even when we need to speak about things, we don't. Yeah. Because we've been routined to keep quiet, when the boss says stand, you stand. When they say sit, you sit. Yes. These young guys are not from that school of thought. Come out clean before I do. Who do you think is to blame for how things are right now in your marriage? That ought to be on silent. Sorry. Can we do this next time? Maybe later today? That will be next to impossible since you have to disclose everything in the court of law. Wakili, why am I hiring you? Naam, hujambo popote ulipo, matumaini yangu makubwa kwamba ubuheri wa afya na umekuwa na wiki ya kukata na shoka. Karibu sana katika makala mengine ya kipindi Dunia Wiki Hii, kipindi ambacho kinaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni, na ni kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Njue unapokea taarifa hizi. Katika makala ya juma hili tutaanza na mzozo wa kisiasa nchini Sudan, ambapo tangazo la kisiasa lilitiwa saini huku Hamdok akirejeshwa kwenye wadhifa wa waziri mkuu. Hali kadhalika, China yafadhili miradi mbalimbali barani Afrika kwa lengo la kukomesha mateso na umaskini miongoni mwa wananchi. Takujuza kuhusiana na Rais Putin wa Urusi ambaye akariri suluhu ya kubuniwa kwa mataifa mawili kwenye mzozo baina ya Israel na wa Palestina. Na nchi mbalimbali zaendeleza juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19 huku kampeni za utoaji chanjo zikiimarishwa. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia, hivyo basi natoa mwaliko wa mapema twende sawa hadi tamati nikupe taarifa hizo na nyingine lukuki kwa kina. Naam, karibu sana. Mimi ni Isaac Lemoka. Kamanda mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na waziri mkuu aliyekuwa ameondolewa mamlakani Abdalla Hamdok walitia saini azimio la kisiasa lililojumuisha kumrejesha Hamdok wadhifani. Sherehe ya kutiwa saini kwa azimio hilo ilipeperushwa moja kwa moja kwenye kituo rasmi cha runinga nchini Sudan. Azimio hilo lilijumuisha masuala 14 yakiwemo kumrejesha Hamdok kwenye wadhifa wa waziri mkuu, kutafakari kutumia hati ya katiba kama kirejeleo cha kikatiba katika kipindi cha mpito, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa, kukamilisha taasisi za kipindi cha mpito na kuchunguza mauaji na kujeruhiwa kwa raia na maafisa wa kijeshi wakati wa maandamano ya hivi majuzi. Akiongea kwenye sherehe ya kutia saini azimio hilo, Al-Burhan alisema kuwa azimio hilo la kisiasa ndilo msingi mkuu wa kipindi cha mpito, akisema atakamilisha jukumu la kipindi hicho cha mpito hadi uchaguzi huru na wa haki utakapoandaliwa. Kwa upande wake, Hamdok aliwahimiza wanasiasa washirikiane ili kushinda changamoto na kubuni mfumo thabiti wa kidemokrasia. Sudan ilikumbwa na mzozo wa kisiasa baada ya Al-Burhan kutangaza sheria ya hali ya hatari tarehe 25 mwezi uliopita na kuvunja baraza tawala na lile la mawaziri. Mnamo tarehe 11 mwezi huu, Al-Burhan alitoa tangazo la kikatiba la kubuni baraza kuu la mpito, huku akijitaja kuwa mwenyekiti wa baraza hilo. Tangu wakati huo, jiji kuu la Khartoum na miji mingine imeshuhudia maandamano
makubwa ya kupinga hatua za kamanda huyo wa kijeshi. Halmashauri ya mpito inayojumuisha raia na wanajeshi ilianzishwa nchini humo kufuatia kung'atuliwa kwa aliyekuwa Rais Omar al-Bashir tarehe 11 mwezi Aprili mwaka 2019. Kwingineko, baraza kuu la mpito nchini Sudan liliandaa mkutano kujadili masuala kuhusu kukamilishwa kwa mifumo ya kipindi cha mpito na pia maandamano yaliyofanyika nchini humo hivi majuzi. China ilitoa vyakula msaada vilivyojumuisha tani 945 za mchele kwa Wakenya walioathirika kutokana na ukame. Jione. It is the seventh consignment actually since 2017 when the People's Republic. Zhang Yejun, mkuu wa shughuli katika ubalozi wa China nchini Kenya, alisema kuwa msaada huo wa kibinadamu ni wa 7 wa aina hiyo tangu mwaka 2017, wakati ambapo China iliahidi kutoa mchango wa tani 11,835 za mchele za thamani ya shilingi bilioni 2.25. Alisema kuwa kufikia sasa shehena 6 za misaada ya mchele zimewasilishwa humu nchini. Kenya ilitangaza hali inayoendelea kiangazi ambapo imeathiri kaunti 23 huku takriban watu milioni 2.5 wakihitaji misaada ya kibinadamu kuwa janga la kitaifa mwezi Septemba. Zhang alisema kuwa chakula hicho cha msaada ni dhihirisho la ushirikiano mwema baina ya China na Kenya. Mjumbe huyo alisema kuwa China itaimarisha ushirikiano na Kenya katika sekta mbalimbali, kutoa usaidizi zaidi ili kuiwezesha nchi hii kuimarisha maisha ya wananchi na kuboresha ustawi wa kijamii na kiuchumi kwa manufaa ya raia wa nchi hizi mbili. Donation will be distributed to schools in the 23 ASAL counties. Naye waziri wa utumishi wa umma wa Kenya Profesa Margaret Kobia alisema kuwa mchango huo wa China utawasaidia pakubwa wa Kenya walioathirika kutokana na kiangazi nchini. Kwengineko, ushirikiano baina ya China na Tanzania katika shughuli za kilimo umekuwa ukiwasaidia raia wa Tanzania kukabiliana na umaskini. Maafisa, wataalam na wakulima nchini Tanzania wamepata mafunzo kwenye miradi ya ushirikiano baina ya nchi hizi mbili, hasa kupitia kugawana teknolojia kuhusu uzalishaji mimea. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Zainab Said. Na miradi ya uchimbaji visima inavyofadhiliwa na China imefanikisha utoaji maji kwa baadhi ya jamii nchini Zimbabwe, ambako upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa umekuwa ni changamoto. Kupitia mpango wa China Aid, visima 1000 vimechimbwa katika mikoa 6 hasa maeneo ya mashambani nchini Zimbabwe kupitia miradi hiyo. Afisa mmoja wa kijiji kimoja katika mkoa wa Matabeleland Kusini alisema kuwa kisima kijijini mwake kilikomesha changamoto iliyowakabili wanakijiji kutokana na uhaba wa maji. Katika siku za awali walitumia muda na nguvu nyingi kuchota maji mbali kutoka nyumbani. Hata hivyo, kwa vile wana kisima hicho karibu na kwao, wanakijiji wa Lumene wanasema wanaokoa muda mwingi na hivyo wanaweza kufanya shughuli nyingine. Kadhalika, maji ya visima hivyo ni safi na salama kwa mujibu wa kamati ndogo kuhusu maji na usafi. Hospitali za eneo hilo zimefutahi maji hayo, huku afisa mmoja akisema kuwa upatikanaji wa maji safi umeimarisha uwezo wa hospitali hiyo wa kukabiliana na COVID-19. Afisa mmoja mkuu mkoani humo alisema kuwa jumla ya visima 150 vimechimbwa katika mkoa huo tangu mpango huo ulipoanza. Alisema kuwa mpango wa uchimbaji wa kisima hicho unaashiria urafiki baina ya nchi hizo mbili. Mbali na Zimbabwe, China imefadhili miradi ya uchimbaji visima katika nchi nyingine nyingi za Kiafrika zikiwemo Rwanda, Ghana, Zambia, Nigeria, Cameroon, Tanzania, Msumbiji, Malawi na Senegal. Shila Yogo nikiripotia jarida la Dunia Wiki Hii. Pamoja na taarifa hiyo, wakfu wa China kuhusu kukomesha umaskini pamoja na washirika wake walikabidhi vifaa vya maji vilivyojengwa katika shule zote za umma kwenye jiji kuu la Ethiopia, Addis Ababa.
Wakfu huo ulishirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Splash International kujenga vifaa hivyo kwa ufadhili wa kifedha wa kampuni ya Kichina ya Xinhua. Abi Tefera, ambaye ni mkurugenzi wa mpango wa kuimarisha shule jijini Addis Ababa, alikariri kwamba vifaa hivyo vipya vitawanufaisha zaidi ya wanafunzi 23,000 katika shule 20 kwenye jiji hilo kuu. Baina ya mwaka 2019 na 2021, wakfu huo ulishirikiana na shirika la Splash International kuweka mitambo 23 ya kusafisha maji, vifaa 157 vya maji ya kunywa na sehemu 152 za unawaji mikono katika shule 20 jijini Addis Ababa. Huang Shosen, ambaye ni mkurugenzi wa wakfu huo nchini Ethiopia, alisema kuwa vifaa hivyo vipya vya maji ni muhimu katika kuimarisha viwango vya masomo vya watoto hao na pia afya zao. Wakfu huo ulioanza kutekeleza mipango mbalimbali nchini Ethiopia mwaka 2015 na kusajiliwa rasmi kuwa shirika la kimataifa la utoaji msaada mwezi Julai mwaka 2019, hujitahidi kuimarisha uhusiano baina ya raia wa nchi hizo mbili. We will provide water to the communities in 11 districts. Na kampuni moja ya Kichina ilichimba kisima ili kutoa maji kwa wakazi wa kijiji cha Rugarama. Wakazi hao sasa wanatarajia afya iliyoimarika na kukomeshwa kwa magonjwa yanayoenezwa kupitia kwa maji chafu. Visima 150 vimechimbwa kwenye sehemu mbalimbali mashariki ya Rwanda kupitia miradi hiyo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Jelis Aladi. Naam, huku janga la COVID-19 likiendelea kusababisha madhara makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo soko la ajira kote duniani, kampuni za Kichina nchini Zambia zinatafuta wafanyakazi wapya. Maonyesho ya kazi yaliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Zambia yaliyohudhuriwa na kampuni ya Kichina yalivutia mamia ya watu wanaotafuta ajira. Maafisa wa kampuni hizo walisema kuwa azma yao ni kuuza bidhaa zao na kutangaza kampuni zao kwa watu waliofuzu kutoka kwa vyuo vikuu na watu wengine wanaotafuta ajira ili wawape fursa za ajira. Alisema kuwa kampuni hiyo inatafuta wafanyikazi kushughulikia kiwango kikubwa cha kazi inayotekelezwa. Litai, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kamco, alisema kuwa maonyesho hayo yanatimiza mojawapo ya malengo ya serikali ya Zambia ya kubuni nafasi zaidi za ajira kwa vijana. Khalid Abdullahi, Dunia Wiki Hii. Na Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Abdullah Shahid alikariri haja ya kushughulikia vyanzo vikuu vya ulanguzi wa binadamu. We must continue to improve capacities to prevent and respond to human trafficking. And we must address the root causes. Shahid alisema kuwa ni sharti uwezo wa kuzuia na kukabiliana na ulanguzi wa binadamu uendelee kuimarishwa. Alisema kuwa ulanguzi wa binadamu huwanyima mamilioni ya watu kote duniani hadhi na uhuru. Unatatiza usalama wa kitaifa, kuvuruga masoko na kutajirisha wahalifu na magaidi, na unakiuka amali za kimataifa. Katika kupitisha mpango wa kimataifa wa hatua zitakazochukuliwa, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zilitambua umaskini, ukosefu wa ajira, dhulma za kijinsia, ubaguzi na kutengwa kuwa miongoni mwa masuala yanayochangia uovu huo, kwa mujibu wa Shahid. Alisema kwamba masuala hayo yatazidishwa na janga la COVID-19. Shahid pia alikariri haja ya kuupa umuhimu mtazamo wa kuangazia waathiriwa na manusura katika kukabiliana na uovu huo. Alisema ni sharti mfumo huo ujumuishe manusura katika kuratibu sera, kubainisha jinsi sera zitakavyochangia katika ulanguzi huo, kujumuisha zile kuhusu haki za kibinadamu, usawa wa kijinsia, uhamiaji, leba, elimu, afya na ule ambao unajumuisha jamii yote katika kukabiliana na uovu huo, ambao unaimarisha ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya kijamii na sekta ya kibinafsi, huku ukijumuisha mitazamo ya manusura na kutambua waathiriwa kuwa maajenti wa mabadiliko. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Marion Bosira. Juhudi za utoaji chanjo zinaendelea kote duniani katika juhudi za kudhibiti janga hilo la COVID-19 lililosababisha madhara makubwa sana kote duniani.
Zaidi ya dozi milioni 2 za chanjo aina ya Sinovac kutoka nchini China ziliwasilishwa nchini Cambodia, huku maafisa wa nchini humo wakiishukuru China kwa michango yake ya chanjo na kusema kuwa wamefanikiwa kuwapa chanjo raia wengi na nchi hiyo kuweza kufungua tena shughuli za kiuchumi. Cambodia imepata zaidi ya dozi milioni 44 kupitia ununuzi, michango kutoka nchini China na mpango wa COVAX unaoongozwa na shirika la afya duniani WHO. Zaidi ya watu milioni 14.08 wamepata dozi moja kati ya raia milioni 16 nchini humo, huku milioni 13.2 wakipata dozi 2 na wengine milioni 2.07 wamepata dozi 3. Na zaidi ya 60% ya raia wa Uturuki wamepata dozi 2 za chanjo kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Yamkini raia milioni 50 wamepata dozi 2 katika nchi hiyo yenye idadi ya watu milioni 83, huku zaidi